investidor, que é uma iniciativa dinamizada em Portugal pela CMVM. É um gosto estar aqui a falar de um tema que é hoje muito caro para a indústria seguradora, que é o tema da sustentabilidade. Este nosso evento, como título, tem o Contributo da atividade seguradora na transição para uma economia mais sustentável, e tem aqui uma agenda que eu muito rapidamente vou passar por ela. Vamos ter numa primeira parte, como keynote speech, o John Scott, o responsável pela Sustainability Risk da Zurich International Insurance Group, e em seguida vamos ter uma mesa redonda, uma mesa moderada pelo nosso colega aqui da APS, o Luís Malcato, e que tem 3 participantes. Em primeiro lugar, a Linghzi, que é responsável do departamento da área de investimento da Fidelidade, Companhia de Seguros. Depois vamos ter a Doris Pöpplein, que é Senior Sustainability Analyst da Swiss Re, e vamos ter assim em seguida a Susana Maier, do Grupo Generali, que é responsável pelo marketing estratégico. No final, não vamos ter a participação do Pedro Carvalho, que é o Presidente da Comissão Técnica de Economia, Finanças e Sustentabilidade da APS, ficou retido aí num aeroporto, e portanto eu mesmo farei o encerramento deste evento da APS. Sem mais delongas, vamos ouvir o John Scott. Welcome, John Scott. Thank you very much for your participation and give us your views on this topic. Thank you. Good morning, everybody, and welcome to this contribution or this seminar talking about the contribution of the insurance sector to the development of the sustainable economy and the transition. And in particular, I'm going to talk about the role of the insurance industry and the transition to a net zero economy globally. So let me give you a little bit of background first. This has been going on for quite some time in the insurance industry, this interest in sustainability and in particular in climate risk, because the climate risks, whether they're the physical risks of climate change or the transition risks of climate change, they all have a big impact on what we do in our core business, which is essentially to support the resilience of society, whether for individuals or for businesses, or for society more broadly, against physical and societal risks. And if you think about that, the insurance industry has been doing that for a very long time, initially with the life insurance industry, but also property insurance, protecting people against, for example, the loss of a main breadwinner in a family through untimely death by accident, or through the accident of losing your main house. And many years ago, over a century ago, in many countries, without insurance, if those events happened, families and individuals would be destitute. They wouldn't have recourse to funds to support them. So the insurance industry has moved on since then, and really it's about sharing the risks of the few amongst the many. Our business model is that we take in premiums from our customers, look after them really carefully, match them against financial assets that are cash or near cash instruments, so that we're able to pay our claims for our customers when the events they've insured happen. And that, when we build that all together, our investment approach, which is very much aligned to the liabilities, the insurable risk we take onto our balance sheets, plus our risk management advice for our customers, and our advice and support for governments in terms of policy to mitigate risk. Put that all together, and the insurance industry really is a core driver or a key driver of resilience and sustainability in society. So let me talk a little bit more about climate change and the role of the insurance industry and Zurich in particular. And I'm going to wind back to the 2000s and really to 2007, when Zurich actually was a founder member of an organization called Climate-Wise, which, although based in the UK, was a European and really a global outlook association of insurers, committed to 7 principles related to climate change, which were essentially around being accountable for our role in climate, or our role in society regarding climate change risks, to help people understand what those risks were,
to align our investment strategies and underwriting strategies to mitigate risks and to support our customers and to report essentially on the progress made. And those core principles, I think, were really important at the time, and they're still important today. We've since aligned them with the framework of the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, that's the TCFD. So we really are in the industry and as a company at the forefront of trying to help society understand and manage and mitigate climate change risks. So when was it that climate change really became a big issue for everyone? Well, it's been known for decades, actually, that the increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere, in particular carbon dioxide, has been linked to gradual increase in global warming. And in 2015, at the Paris Agreement, or rather COP15, which was really the first time that the Committee of the Parties, these are the parties that were signatories to the Kyoto Agreement, finally managed to get what was close to a globally binding greenhouse gas agreement, a mitigation agreement, through the mechanism of establishing nationally determined reduction commitments from major economies in the world. That really was a landmark. I think that really made the world wake up to the fact that it was possible to reduce greenhouse gas emissions over the next 30 years to a stage where by 2050 that we would be able to substantially reduce or minimize the increase in global temperatures to substantially less than 2 degrees. And then shortly after that landmark COP meeting in Paris, the IPCC scientists, the scientists that really support the United Nations Environment Programme in this space, they issued a report that really said to get to 1.5 degrees by 2050, that it's really all about net zero. So in other words, that there will be still some greenhouse gas emissions, but that actually we have to somehow net out those emissions and offset them with technologies that neutralize, in other words, remove carbon dioxide from the atmosphere and achieve an overall net zero world, a world that does not warm more than 2 degrees, and in fact, substantially less than 2 degrees. Because at the same time, that report identified that 1.5 degrees was a critical temperature horizon, where beyond that temperature, the way the Earth stores and releases greenhouse gases, in particular carbon dioxide and methane, actually passes certain tipping points, positive feedback mechanisms, where more greenhouse gases start being emitted by the planet in ways which are not controllable by humans, or not easily controllable by humans or human activity, no matter how much money you spend. And so these tipping points became really very important for people to realize that global warming was not just about gradual warming, but about managing or limiting the chance of triggering these episodic mechanisms that really are unstoppable once they get going, and actually guide the world more to a 3, 4, or even 5 degree world, which never has been experienced before by humans. And the science tells us that in those kinds of temperatures, that actually, and these are average temperatures, there are extremes of temperature and changes in the way the planet operates that would make it extremely difficult for humans to continue living on the planet. So really an existential risk. So post COP21, what happened was actually the very important conceptual step in terms of the finance industry's involvement with climate change was a meeting of the G20 finance ministers, who recognized that these really significant risks, both in terms of the physical risk, but also the transition risks. In other words, the risks as economies transition from high carbon to low carbon economies,
could affect the valuation of assets that financial services companies and the whole sector invest in. And that's why they set up or asked the Financial Stability Board to put together a task force to really understand how these climate-related risks were linked to financial risks, the risks that we in the financial industry understand, the credit risks, the market risks, the operational risks, and other risks that we quantify and build into our capital and solvency models. And it was at that point that Mark Carney, who was leading the Financial Stability Board, set up with some input from a lot of private sector leaders, the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures. And that in itself reported about 18 months later with recommendations for all companies in all sectors, in particular the carbon-intensive sectors and the finance sectors, to understand and disclose a framework around governance. In other words, who in your organization is responsible for understanding and managing the risks related to climate change, the strategy, the understanding of what strategic changes you're going to make to your business and business model over not just the short, medium term, but really long term. The risk management, how all of this was linked with the principal risks of your business, and then finally measures and metrics to disclose how you were going to decarbonize your industry or company and what impacts that would have on your company, so that investors could really understand what sort of companies to support and which companies to avoid investing in. That actually, as it turns out, was a very tricky thing to do, because it's not as simple as just invest and divest, invest in green, divest from brown carbon intensive sectors. Because if you think about all the major services that key sectors deliver to economies all around the world, and these services I'm thinking of are power generation, transportation. And when I say transportation, not just personal transportation, but transportation of goods in supply chains, the industries that really deliver the key components of infrastructure like iron and steel, glass and cement, and then the sectors that deliver many of the products or materials for products that we all rely on, especially in the electronics industry, but in pharmaceuticals and many other areas, which is the petrochemical industry, the plastics industry, and then, of course, the agrochemicals industry, and, of course, agriculture more broadly. We have to feed more than 7 billion people on the planet, and soon that will be 8 billion. So the way the world's agricultural systems operate need to be decarbonized as well, because essentially they're all oil-based at the moment in terms of fertilizers and pesticides. So this is really a dramatic shift. The TCFD framing is a really helpful framing to help us understand what companies are brown or green. But as I say, the reality is the companies delivering those key services, especially the incumbents, have to change what they do. And it's not as simple as just new companies appearing to generate power or transportation in a different way. It's about changing the companies, major companies that exist today, and transforming what they do, still delivering the same services, but delivered in an entirely different way, maybe with different products, different designs, different technologies that result in a low carbon delivery. So where has all this led to in terms of understanding financial risk, and a particular financial risk in the insurance industry? A really key piece of work that was produced as a report in 2021 was by the Chief Risk Officers Forum. This is a grouping of chief risk officers from major European financial services and insurance companies. And this report was called Mind the Sustainability Gap. And it was really the first report I've seen that addresses sustainability risk and what is sustainability risk.
And I think there were two really important principles or concepts that came out of that report. It's quite a long report. It's about 80 pages long. I'd encourage you, if you get the chance, to read it. But here's a quick précis of the key concepts that you get from reading the report. The first one is the concept of double materiality. This is a phrase generated or developed within the European Commission when the European Commission were talking about the EU Sustainable Finance Action Plan. And really, what does the materiality in the sustainability context mean? It means trying to understand what's material to your business regarding sustainability. Sustainability itself is a huge subject. There are many sustainability goals within the UN sustainability goal framework. Some are really broad. I mean, they're like global risks, eradicating global poverty, for example, and some are related, many are related to the environment, related to plastics, for example, the circular economy, and also, of course, climate change. So that kind of view of risk is, or view of sustainability materiality. What are these topics? Which are the ones that are most important for your organization, and what can you influence in terms of change and achieving these sustainability goals? Well, the double materiality concept, it takes that a step further, because it's linked with the task force's climate-related financial disclosures, because when you think about the TCFD disclosures of companies, they're essentially trying to tell investors that this is the impact climate change has on my company. Yeah, if the world changes, as the physical risks progress, as the transition risks begin to affect my business, this is what we're going to do to deal with it, and this is how we're going to continue to be a profitable and viable enterprise. So that's all about the outside-in risks. So the outside in the context of the external environment, the business environment, and how's that going to affect the internal performance of your business. So very important, that outside-in view. But equally, there's another view of sustainability, which is inside out, which typically is what people are talking about when they talk about sustainability goals. Companies will often make big statements or commitments, say, for example, to achieving a 1.5 degree world, or adhering to particular sustainable commitments like reducing poverty or reducing inequality. And that's fine, but it's really important that companies can substantiate those commitments and actually work towards delivering them. It all sounds great, being able to commit to a big overarching purpose or goal, but if you're not actually delivering on it, or if you're not capable of delivering on it, then companies are subject really to accusations of what has been called greenwash in the environmental world. In other words, that it's like a whitewash. Instead of actually truly delivering on our commitments or on commitments, the companies just make big statements and don't really commit to them. And the same, of course, can be said of governments. When governments make big commitments to net zero, if they're not taking the practical steps to change either policy or implement new industrial strategies to drive to that outcome, then again, the accusations, especially from civil society, are that those companies or countries are not serious about their commitments. So both of these, inside out and outside in context of climate risk or sustainability risk, are very important for companies to understand, quantify, and mitigate. The second really big and useful concept in the CRO Forum report on Mind the Sustainability Gap is this concept that climate change, though a risk, in many financial services contexts, in the enterprise risk management frameworks that enable quantification of key primary risks in a business, that enable you to quantify and calculate, say, for example, levels of capital required to manage those risks, or in the context of an insurance
business, the level of solvency required to pay claims to customers. Then climate is, and this is a big conceptual understanding shift, is that climate risks, and it's a bit like cyber risks as well, these are not principal risks in themselves, they are risk drivers, very important risk drivers that drive all the other risks of the principal risks, and in some way influence, say, for example, credit risk or market risk, especially through the climate-related transition risks. So this is the kind of background of how we've got to where we are today, in terms of, first of all, the recognition of climate change as a serious risk for the planet and for all of us in all societies, and in business, and in particular in the financial services sector. Fortunately, it's a really good situation that we recognize the risks. I mean, to make change happen, you have to understand what the risks are. The challenge somewhat with climate change risks and really sustainability risks overall is that many of these risks are really long-term. I mean, they play out over decades, and in the case of climate, even over centuries. And we're not really, as humans, very well evolved to understand or deal with those kind of long-term risks. We've evolved to manage the kind of flight or fight instincts of an immediate event or change. And those things happen. We're very good at getting ourselves together, understanding what's happening, and responding to the risk and surviving in a very practical and quite tactical way that has really led to the survival of our species. With climate risks, it's these gradual changes where we recognize the changes are happening, but they're so slow, apparently, that the urgency of the risk is discounted. And of course, with climate risk, as I've described it to you, especially the physical risks, these things, once they get going, are unstoppable. It doesn't matter how much money we apply to the problem, we won't be able to stop the physical risks from progressing. And whilst that might not affect us in this generation, it will have impacts on the next generation and for generations thereafter, to the point where potentially in a century or more, the planet may become too difficult to live on for humans, or for the majority of humans. So let's move on and talk a little bit about the insurance industry and what we're doing in the insurance industry to address this, and in fact, in concert with the rest of the financial sector. Again, going back to the COP process, the Committee of the Parties, the signatories to the Kyoto Agreement, at last year's COP26 in Glasgow, it was the first time that the financial services sector really had a major presence at one of those meetings. And that was largely due to the creation of an organization called the Glasgow Financial Alliance for Net Zero. This was an umbrella organization that oversees a number of net zero alliances in different parts of the financial sector. The founding alliance actually was the Net Zero Asset Owners Alliance, which I'm proud to say Zurich Insurance Group was one of the founder members of. That was set up nearly 3 years ago, followed actually by the Net Zero Banking Alliance. And actually there's now, about 18 months ago, again, Zurich, a founder member of the new Net Zero Insurance Alliance. It's really important to have these alliances because it helps companies within these sectors, subsectors within the financial services area, to really think through how they can affect the changes required to get to net zero. And the fundamental approach is really to understand a target setting protocol or a set of methodologies around understanding the carbon emissions associated with our activities in the finance sector. And of course, what's called scope 1 or 2 emissions, the emissions related to our actual operational activities. Our emissions are very low in financial services. It's essentially some emissions associated with the offices that we have to heat or light, and the power associated with that.
and also some business travel, but very, very small compared to some of the sectors I mentioned earlier, which are the carbon intensive sectors in global economy, like power generation or transportation, supply chain, industry, petrochemicals and agriculture. But nevertheless, as financiers, we either lend money in the banking industry or loan money or invest in the real economy. And in the case of the insurers, not only invest in the real economy, but underwrite the companies in the real economy that are creating these greenhouse gas emissions. And so what is called scope 3 emissions, the emissions through the whole of our value chain, actually replicate almost the global economy emissions. So really the financial services industry has to do a lot to understand and influence the change and the shifts in the global economy to make it a net zero or low carbon global economy. And it's really like the ultimate team game. It's not just one type of financial services company. It's not just one type of carbon intensive sector. And it's not just business or finance, but it's government. And together with that grouping, that three-way grouping of government, finance, and the business sector in the real economy, it's the three together that have to work in concert to really deliver the opportunity of getting to net zero. And of course, the insurance industry has a role as an investor, as an underwriter, as a risk manager to really drive those activities, helping companies transition and manage the risk of transition by helping to help them understand what the new business risks may be, how to insure those business risks, how to understand within our portfolios where the risks we already underwrite are changing. That might be property risks. So we do a lot of work around understanding natural catastrophes and severe weather patterns and how they're affected by climate change. Do a lot of work in helping societies become more resilient to flood or to drought or to wildfire, and providing the appropriate financial risk transfer products and insurance products to help people through that, as well as the risk management advice, the investments in appropriate companies who are making the transition, and supporting governments in the development and implementation of better regulation and legislation to help drive the whole activity. So that's it really. The financial services sector is really in a good place to support the global economy and also the real economy, and particularly the carbon intensive sectors, but also working with governments. And just to conclude, this is really a team sport. No one group can do this on their own. The insurance industry is a fundamentally important industry in developing resilience in society. We are going to continue playing our role in that and really help drive the world forward to achieving its 1.5 degree and net zero commitments. So I hope you have a really exciting and useful seminar today, and that you come up with even better ideas to push all of this forward. My greetings to you all and my best wishes for a really good conference. Okay, thank you very much, John. Muito obrigado ao John Scott por esta perspectiva e pelo seu enquadramento do tema deste webinar. Nós agora vamos dar continuidade ao evento com uma mesa redonda, na qual se procurar desenvolver um pouco mais do tema de sustentabilidade, que, como se viu também pela intervenção de John Scott, é bastante extenso e transversal, mas agora numa perspectiva mais prática para as empresas de seguros, nomeadamente na ótica das políticas de investimento, na ótica das políticas de subscrição, bem como os impactos a nível estratégico e da governação das empresas. Para nos ajudar nesta tarefa, nós temos aqui 3 oradoras de excelência, todas elas com uma vasta experiência no setor segurador e que, mais recentemente, têm sido envolvidas em projetos em que a componente de sustentabilidade é incontornável. Quem não é? Nesta altura do campeonato. Connosco temos a Linghzi, Head of Investment Department and Member of the Investment Committee na Fidelidade. Temos também online Doris Pöpplein,
Senior Sustainability Analyst, Vice President Reinsurance na Swiss Re. Temos também a Susana Maier, responsável de marketing estratégico da Tranquilidade do Grupo Generali. O modelo a seguir nesta mesa redonda será o seguinte: cada uma das oradoras irá fazer uma pequena apresentação do tema dentro da sua área de especialização e depois das 3 apresentações abriremos espaço para perguntas e respostas. Começando pela ótica da política de investimentos, temos aqui a Linghzi para falar sobre o assunto. A Linghzi irá fazer, percebe português, mas irá fazer a sua apresentação em inglês, e assim sendo, Linghzi, the floor is yours, please. Obrigado. Today I'm only much less focused, our more focused less on preventive and transfer to talk more on the ESG. So here I don't really have some basic things where we more focused on the ESG policies. And I would like to reiterate the importance of the ESG theme, but I think that I will start with to talk about some natural conflicts of the ESG investment for insurance companies. But rather than say they are conflicts, they probably are more like challenges. But my presentation will be more focused on why these challenges eventually present as opportunities, investment opportunities for insurance companies. And this argument to present the coexistence of challenges and opportunities at the end will pave out the investment principles for insurance companies, how we do the investment in the ESG context. And finally, I will maybe touch base on some initiatives that Fidelidade is taking on for the ESG investment. So the first one, I think that I just want to recap what the phrase John Scott mentioned. He says that ESG is an objective to play out, if not for decades, if not for centuries, it's for decades. So that's why I want to say that ESG typically is a theme, a long-term goal. On the other hand, the key asset allocation for insurance companies actually are fixed income. They have typically finite maturity date. So are we going to stop ESG consideration after the bond matures? Of course not. And how to solve this kind of conflict? Apparently, this is a challenge. What I want to present here, eventually the solution, but it's should be more broader, but some key focus will be, number one, we need to focus on why the issuer raised the money, what's the use of the proceeds. And then we will have a lot of help from the rating agencies. Here I have a diagram here, like Moody's, Sustainalytics, MSCI, they presented the overall credibility in terms of ESG scores of an issuer. And of course, we are pursuing the best in class for what type of issuer to enter into our portfolio. And finally, we want to show our vote by feet. So if we are not happy with the bond issuers' behavior, or they didn't live upon our expectation of the ESG profile, we can sell the bond. And likewise, in the other equity investment, we may participate more on the AGM, but for the bond investment, we can voice out our disagreement or satisfaction by the voting of confidence in terms of trading. And the second challenge I want to present is eventually, I will say that ESG, John Scott also mentioned it's a team sport, but I think that to start with, people probably more associated with
philanthropy. Why is it associated with money, and why is it associated with capital market? Why is it associated with making profit? This is one side. On the other side, insurance company, naturally, we have the fiduciary duty towards our policyholders. We need to generate profit, secure their capital for their insurance products. And especially through the pandemic, we can see that the whole society has paid much more attention than before on the sustainability. One example, I showed some graph, which is that, for example, the tobacco company, they are now much cheaper. Their spread is much wider than the normal corporate bond. That for a reason, because that's the S role is playing out here. But are we going to pursue why insurance company continue to buy the ESG eligible bond or investment? Typically, they looks more expensive in terms of relative value than the other non-ESG ones. Are we going to fulfill our fiduciary duty to buy eventually more expensive investment? The argument actually is not. Actually, the argument eventually presents us another opportunity, which is from different perspective, because ESG eventually showed us how we do the risk management. What type of ESG factors we need to take into consideration to give us a downside protection. Here I give some small flow chart. So saying that, for example, at Fidelidade, we focus very much on the corporate governance of an insurer and to avoid corporate scandal as well as default. And also we believe in the effectiveness and the efficiency of capitalism, meaning that money should be smart. Smart money will go to the companies not only profitable, but they are sustainable. And at the end, we're supposed to generate value in a long term. The third one probably we will discuss for an ongoing basis is the ambiguity of the data. I think that ESG theme overall is still relatively new topic. So the availability of the data, the disclosure of the data, the reporting requirement, and so on and so forth, we find a lot of conflict information. This definitely creates a challenge for us. What I want to demonstrate here, there are some details here, but it's example how Fidelidade is assessing different data provider for their ESG scores. We look into their methodology, their scope, the type of asset class they can cover, the geography they can cover, how broad different as a data provider they are to discuss, to look into the ESG aspects of different companies. And on top of this, I think that especially I will highlight one is that we also do a lot of case studies on some controversial topics, companies. Why? Because they really, those data providers are going to highlight, going to focus what kind of ESG factors later on forward-looking basis we need to focus, and why, for example, a tobacco company can eventually doesn't have a relative decent ESG score because they are still care about the social responsibility. In other means, they can still have good corporate governance. They can help the environmental issue. So we have to look into different companies on a more comprehensive view, and the data ambiguity actually provided these opportunities for us to explore the different, maybe undervalued opportunities. So, so all these arguments, the coexistence between the challenges and opportunities pave out these investment principles for ESG, these ESG investment principles for insurance companies. So I think that every item will be, you can recall, you can echo what we discussed earlier. So number one, during the due diligence phase, before we make the investment,
it's very important to identify what kind of ESG factors can have material financial impacts. And secondly, we talk about the insurance company typically start the investment through asset liability matching. Liability definitely have a maturity, asset likewise, but how we incorporate this long-term investment goal and balance this long-term investment goal with a finite maturity of asset liability. That's another topic, is the principle incorporating the whole investment process. And after the investment securities or investment projects enter into our portfolio, we enter the post-investment phase. And during this phase, it's critical for us to follow, to monitor all these pre-identified ESG factors. So what kind of risk they may demonstrate, and this is a very important factor for our risk management. And finally, I just maybe reiterate the vote of confidence by trading. Of course, active management is important, but besides this, I think that it's important for us, for insurance company, which has a large position of certain companies, we can voice out our opinions, we can participate the stewardship, engage different as AGM of our investees. And finally, I'm going to present a number of Fidelidade's initiative. There's no particular order. One is that I think it's the opportunity, we are starting to invest in the forest fund. For example, they can not only gain carbon credit for us, but also eventually they are very attractive in terms of return on capital, because those forest funds, they bear the real asset capital charge instead of the typical timber, those commodity capital charge. So they are very attractive investment opportunities. We also already incorporate different investment principles into the investment policy for all these ESG criteria. And we recently already launched a number of, and we are continuing to aiming to launch more sustainable life and non-life products. And in the medium term, we will not only just mention, we will forward looking into how we actively screening the project investment on the ESG lens, but also we will backward looking our legacy positions, our existing portfolios. We will assess the whole portfolio 100% to make sure that they have they are meeting the ESG criteria. And then finally, it's being an insurance company, it's inevitable to mention that we will also focus on the future sales of the products. In terms of the annual premium, we are aiming to have these ESG solutions in at least 30% up to half of our total product offers. All right, thank you very much. Thank you very much, Linghzi. Thank you. Muito obrigado pela apresentação. Nós, sem perder muito mais tempo, voltamos agora para a perspectiva de subscrição, e esta perspectiva sobre este assunto vamos contar com uma apresentação efetuada pela Doris Pöpplein, que está online. A Doris também percebe português, mas vai fazer a sua apresentação em inglês. Pelo que, mais uma vez, e assim sendo, Doris, in this case, the virtual floor is yours. Thank you very much, Luis, and thank you very much for inviting me to speak in this webinar about sustainability and underwriting. An absolute pleasure. And it is a topic which is very, very important for Swiss Re, so on the mind of all of us. In order to start, I would want to just check, can you hear me well? All good? I assume so. Okay, perfect. Good. And can you see the slides also? Yes. Okay, good, perfect, all fine, good. So I want to start just really to quickly think about what do we mean when we talk about sustainability in underwriting.
And the name and the expression is in everyone's mouth at the moment. A lot of people talk about it. And mainly we are thinking about, well, first of all, the profit part. So we acknowledge that an enterprise needs to make some profit to be commercially viable. But then in addition, we also put a lot of emphasis on the planet, so the environment, and on us as employees or as people. So we have like the three themes which we are kind of thinking about: profit, planet, and people. And then it's like, also it was mentioned before already, it is kind of like that we need to be able to fulfill the needs of the present generation of all of us, but also kind of like the needs for the future generation. So that's an important aspect to also keep in mind. And how do we then apply this concept? We are mainly guided by two criteria and goals. And the first is the ESG framework. So in the middle part of the slide, it was already mentioned by some other speakers. We consider these ESG criteria, where E is the environmental bit, S is the social bit, and G is the governance part, in all our business processes, basically. So we look at it investing, in underwriting, and also for our own operations, our buildings and everything like this. The other concept which we use quite a bit is the concept on the right-hand side of the slide. And so the Sustainability Development Goals, the SDGs. This is a set of 17 goals, quite a numerous amount of goals, which were set up by the UN in 2015, and we all need to work to achieving them by 2030. And this concept we also kind of use quite actively in order to see where our activities are doing some harm. And then we're trying to reduce the doing of a harm, and where our activities can kind of like do something good, and where we can therefore identify some business opportunities. So let's move to the next slide, where we am going to explain a little bit our Swiss Re's sustainability approach. So we will go from the top left side, which is kind of like the what we do or what we selected to focus on, and then also comment very shortly on the right-hand side of the circle, which is more our principles, is more about how we do it. So on the what, it was already mentioned that the climate change and the climate risks are very important. So also we as Swiss Re selected that as one important pillar of our strategy. It is an important system pressure for all of us, and it impacts many of our lines of business which we write. For example, you can think about the natural catastrophes, where we observe often an increase in loss frequency, so how many of these catastrophes are happen within 1 year, but then also often an increase of severity. So if it happens, and then the consequences are more severe, meaning we're going to be paying more claims to our clients. And therefore, we kind of think this is an important focus area for us, and we are really eager to help on the energy transition. So really to help to move the economy, the industry, and to a more low carbon economy, which is one big necessity. Then in the middle part of our circle, we have the theme of building societal resilience. So this is what insurance, reinsurance is doing mainly. Basically, we give the opportunity to bounce back quite quickly after a disaster strikes. So you can kind of like imagine now, for example, Hurricane Ian just made landfall in the US. There's lots of damage, unfortunately. And then the insurance, reinsurance industry helps to pay out in order to repair or to replace things which are destroyed. And that's how we are helping society and each individual business or an individual household to really, after a NatCat event, to kind of like be able to continue with their normal life as soon as possible. So this is what we understand of these building the social resilience. And there is a lot of NatCat protection gaps still. So there's still also a lot to do in this area.
And the last focus point at the moment, which we have, is the circle at the left bottom area. So this talks about like how can we make sure that also the people on the ground, the businesses can afford and can buy our solutions, the insurance, and therefore also then for us to give the opportunity to reinsure our clients, the insurers. And this is really something where we think that all the digital solutions and tools which we have can help in order to make insurance accessible and also available, basically. And now just turning on to the how for a moment. So how are we going to do that? So we are trying to embed all this thinking and all our goals into all of our business activities. We are trying to lead the initiatives, and we embrace kind of commercial viable opportunities, and we're also looking to find new opportunities where we can basically collaborate and work with different actors. As it was already mentioned, it's not that some person or one company or two companies can do it on their own. It needs a big collaboration because the problems are huge and interconnected. And then the other area, which is on the bottom, on the right-hand side, this quantifying area. And there is a lot of need for data. There is a lot of need on how we're going to measure sustainable performance, how are we going to measure our impact. So there are lots of people, organization commitments, and working on all these questions, which are quite difficult, and therefore a lot of work is going into that area as well. And now, just on the next slide, I'm going to have a quick look on how we're integrating sustainability now in the underwriting or the D level or the portfolio level. And there we have basically two sides of the same coin. So we are kind of working partly with exclusions. So there are some things which are identified as being really harmful. For example, for the E, for the environment, you can think of thermal coal, oil and gas, and these areas. Where more and more carriers and also ourselves are thinking to exclude partially these exposures, because we just think if we want to fulfill our goals, which we all have set us, to become better and more sustainable, then this is something where we probably need to reduce rather to keep steady or to increase. So this is kind of like the exclusion, the defending, more the risk management side of the coin. And then if we look to the right-hand side, on the right-hand side, we have the inclusion part. So this is really where it gets exciting in the sense of that we are thinking about what should we do more? Where should we focus our research and development efforts? Where should we focus our business efforts? And where can we really like do more? Something to stay with the energy theme here is like to think about how can we support more the renewable energy sector? What can we do there? But then also some new mechanisms or so. So for example, there is the new mechanism of Build Back Better, the BBB, how we call it, which means that we are not only as an industry repairing or replacing after damage, but that we, for example, give a bit of extra money in order to make maybe your property, your commercial activity more robust, and therefore kind of like you get the opportunity as a client original insured to improve in order to be more resilient and have less losses in the future. And the third pillar is just a broad pillar, which I would want to mention under this inclusion scheme. It is really about also that we are looking at tailored solutions with our clients, with the insurers, to see what can we do, what can we maybe develop or help develop, collaborate on new coverages, on new ways of doing the business, probably even more in order to foster sustainability. And with that, we go to the last slide. So I mentioned already that there's a lot of need of analytics and of data, and that's why beside to think about what we want to do more of and how we want to do on the insurance side, on really the insurance reinsurance contract itself, we also have built up an analytics offering for our clients.
And there we are thinking kind of like in 3 areas. Though the first area where we want to help to address issues and data needs and in general needs to foster the topic is on the transition risk. So this is the one on the left-hand side. So on the transition risks, for example, we are looking at methodologies, especially for us as a reinsurer or as an insurer, looking at the whole portfolio of risks. How can we assess, for example, greenhouse gas emissions for portfolios? And how will they develop over the time? So really to just have a starting point and see a little bit where are the areas which are probably fine and okay, where are the kind of medium and high risk areas, and that's where we then want to focus on and think hard about how can we transition these areas, how can we head there. Then the other pillar in the middle, this is the ESG and SDG, so coming back to our criteria and to our goals. And so we have developed an analytics in order to do some ESG assessment. So if someone says, well, I have my business, but I really don't know, I don't know where to start. What are the biggest drivers? Where do I need to focus? And then we have some methodology where we can give some help on seeing what areas to focus on. There are also kind of like the topics of biodiversity, which come into that. It's a topic which is not talked so much yet about it, but it's linked to the climate change topic. And unfortunately, we're thinking that this is a topic where we probably need to be quite active also in the very near future. And we are already starting also to, or have started a while ago to think about the biodiversity topic. And then the last pillar is on the right-hand side, the pillar of the physical risk. So on the physical risk, as I started my career and worked quite a bit as a property underwriter, this is something which is close to my heart as well. Where it starts with the normal things which people on the underwriting side are doing for many, many years. They are trying to assess the hazard, first of all. How much is my portfolio exposed to, for example, flooding due to wind damage, to droughts and these things. But then kind of like the aspect which we are incorporating more and more and using more is also about thinking, okay, now this is the status quo, and how geography and peril-wise, how is this kind of like gonna be in the future? So how are the areas developing? And then you can kind of take different scenarios into account and different horizons and kind of just do a bit of stress testing of your portfolios. And then kind of like the last step, which we are doing at the moment on the physical risk assessment, is really to even thinking about these climate risk scenarios. So you could think about having a benign scenario. So we are very successful in fighting climate change, or maybe the kind of the extreme scenarios where we do nothing, and it is really a lot of global warming which we will observe in the next 10, 20, 30 years. And then we kind of use our own natural catastrophe models to kind of like build these scenarios into the models and see how the outcomes are. And here I probably have to stop. I could talk for much longer because it's such an interesting topic, but maybe just going to the last slide. It is a journey which we just started, or actually it started already some while ago, but which is getting more and more momentum. We all have to play a role. And yeah, we are looking also for partners and people interested who are ready to do the journey with us. And if you have any questions, then always reach out. You can always reach us, myself, or also the client manager for Portugal, Antonio Batalla. And with this, giving back to Luis. Okay. Thank you very much, Doris. Muito obrigado por esta intervenção. A quem está em casa, pedimos desculpa, parece ter havido alguns problemas com os slides, eventualmente, mas nós certamente faremos depois seguir os slides, a apresentação completa, e esperemos que isso compense esses problemas que houve durante a apresentação da Doris. Bem, por fim, e sem mais demoras, passamos para a nossa terceira oradora, Susana Maier,
que nos irá apresentar a sua visão do tema da sustentabilidade de um ponto de vista mais estratégico e de governação. Susana, neste caso, e em bom português, o chão é seu. Não, o chão sou um bocado mal, não é? Portanto, se calhar o palco é seu. O palco é seu, muito bem. Fica assim, fica melhor. Obrigado. Bem, bom dia a todos os que nos estão a ver e obrigada também por este convite para este tema tão oportuno nos dias que correm. E nós gostávamos de partilhar um bocadinho convosco e pegando naquilo que foi o fim da apresentação da Doris, efetivamente o tema da sustentabilidade é um tema de todos e a nossa visão sobre este tema é que, de facto, trata-se de uma visão de um olhar humano sobre a forma como nós atuamos enquanto indivíduos, enquanto empresas responsáveis e todos fazemos parte, no fundo, deste planeta. Eu gostaria de começar por, às vezes, o back to basics é muito relevante, de apresentar-vos a definição do que é o desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável diz que nós temos de satisfazer as necessidades das populações hoje, da humanidade nos dias de hoje, sem comprometer a utilização dos recursos para as gerações vindouras. Isto, desde logo, nos remete para aquilo que é o facto de nós vivermos em rede, em comunidade, e temos de ter aqui uma lógica de compromisso a longo prazo. Portanto, se nos questionarmos, a sustentabilidade é uma coisa nova? Não, a sustentabilidade não é uma coisa nova, mas há aqui temas que é muitas vezes percepcionada como estando ligada a temas meramente ambientais e a sobrevivência da espécie, ou seja, associamos muito a sustentabilidade a temas climáticos, mas a sustentabilidade é muito mais do que isso. Tem também que ver com aquilo que é o humanismo da nossa espécie e, portanto, termos de viver com dignidade, com bem-estar e com desenvolvimento intelectual, que é isso que faz com que nós consigamos progredir e alargar, no fundo, os recursos que temos e a criação e distribuição de riqueza. Portanto, nesse sentido, a sustentabilidade é algo do passado que no fundo, progride para o futuro, mas temos desafios de facto super relevantes nos próximos 30 anos. Estes são os principais riscos, os fatores de risco que se identificam, portanto, o colapso dos ecossistemas, a extinção das espécies, o aquecimento global, a seca, as doenças, o calor extremo. Infelizmente temos vindo a assistir a muitas manifestações neste sentido. Isto põe desafios que nós já vimos aqui do ponto de vista do investimento, do ponto de vista da avaliação do risco, mas também do ponto de vista daquilo que são ou não riscos seguráveis. Acho que é um aspecto que também está presente. E, portanto, a resposta passa por todos identificarmos que a sustentabilidade também tem que ver com inclusão e todos sermos parte da solução para esta questão. E aqui, portanto, pegarmos, que já foram aqui hoje referenciados, mas pegarmos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram identificados em 2015, ainda que a primeira declaração da ONU sobre o tema do ambiente data de 1972, foi comemorada há cerca de 2 semanas em Estocolmo, na Suécia, mas efetivamente era relacionada com o ambiente e agora 2015 uma perspectiva mais moderna sobre o que é a sustentabilidade e estes fatores que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, eles são muito transversais e efetivamente endereçam os temas climáticos, mas endereçam também os temas da diversidade, os temas da inclusão que eu falava há pouco, a possibilidade de termos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, portanto, cidades sustentáveis, ecossistemas diversos, isto tudo efetivamente faz-nos perceber
que estamos todos no âmago da questão, e é por isso que a utilização destes frameworks nos é muito útil, e o Kotler, nas suas visões mais recentes sobre aquilo que são os fatores competitivos, no fundo já nos endereça um modelo diferente que faz a ligação de tudo isto e que, no fundo, associa a sustentabilidade e a inclusão na sua perspectiva ambiental e na sua perspectiva social à criação e à distribuição de riqueza. E, portanto, com isto, nós vemos que temos de ser conscientes e bons utilizadores de recursos, tentarmos utilizar cada vez mais recursos, mas também incluímos todas as pessoas nesta lógica de desenvolvimento. Isso passa às vezes por distribuir a riqueza para que depois as pessoas tenham os meios suficientes para também contribuírem e poderem criar mais riqueza. E é nesse sentido que estes modelos nos são muito úteis para nós percebermos o propósito destes conceitos e como é que nós nos podemos envolver neles. Do ponto de vista de segurador, efetivamente estamos num contexto de aceleração sem precedentes nesta matéria, e está a ser colocado muito dinheiro nestas temáticas. Portanto, há aqui um verdadeiro compromisso institucional liderado por duas das principais zonas económicas. Ao nível da União Europeia, isso ainda da pandemia, foi lançado o Next Generation EU, que no fundo corresponde àquilo que em Portugal é o Plano de Recuperação e Resiliência, um plano de recuperação de 806,9 mil milhões de euros, e para construirmos uma Europa que funcione, que endereça estes temas da transição climática, mas também os temas da inclusão, da diversidade, de apoio a outros, e construa aqui um caminho de paz e prosperidade para todos, não apenas na Europa, mas que no fundo consigamos trazer também pessoas de outras zonas do mundo. Ao nível dos Estados Unidos, e na matéria climática, eles estão um pouco mais atrás do que nós, têm um tema de infraestruturas bastante, em alguns casos, desatualizado, e portanto estão aqui a ter um plano de investimento também muito agressivo, 2 trilhões de dólares em 4 anos, para intervir sobretudo nas áreas do transporte, da energia e no setor da construção, que são setores críticos naquilo que tem que ver com o controle das emissões de gases de estufa e todo o tema da temperatura, que tem que ver com a nossa sobrevivência física. Por outro lado, poderíamos dizer, passa-se tudo isto, mas é um tema que ainda está meramente nas instituições. Isso não é verdade. Os estudos mais recentes demonstram que os temas da inclusão, do ambiente e a valorização que os consumidores fazem, já lhes podemos chamar consumidores responsáveis, já se reflete naquilo que é a preferência pelas marcas. Portanto, temos aqui, ao nível de estudos que foram feitos sobre marcas seguradoras, já é possível percepcionar que a consideração da marca que seja sustentável já duplica, e a preferência da marca, no fundo, aumenta 7 vezes para marcas que os clientes percepcionam como sendo sustentáveis. O que é que isto significa para nós? Somos o epíteto da sustentabilidade, como aqui há bocadinho a Linghzi também disse, efetivamente, e o Chris, nós não somos quem emite mais gases de estufa, a vertente ambiental não se vai resolver connosco, mas nós poderíamos dar também o nosso contributo. Agora, uma coisa é verdade, nós, se não o fizermos, vamos ser penalizados. Isto é verdade para a indústria dos seguros, como para qualquer outro setor de atividade. Os clientes não é um fator de diferenciação positiva no nosso caso, porque não é o nosso core, noutros setores poderá ser, ao nível dos combustíveis, por exemplo, mas é um fator de afastamento dos consumidores se não nos revêem nestes valores. E por outro lado, somos críticos, e aqui já foi falado, nesta vertente do investimento.
portanto, as seguradoras são das empresas com maiores ativos sob gestão, também naquilo que é a subscrição do risco e a garantia da continuidade do risco, nós, no fundo, estamos presentes e, nesse sentido, fazemos a diferença porque fazemos parte deste ecossistema e, portanto, condicionamos também a forma como os riscos são seguros e onde canalizamos os investimentos. E, portanto, nós somos efetivamente, claramente, parte da solução. O que é que isto nos diz? Que efetivamente a sustentabilidade é um tema estratégico e que a sustentabilidade é um originador de valor transformacional também. E na tranquilidade, portanto, nós, enquanto marca do Grupo Generali, em função disto, já assumimos o nosso propósito de sermos um segurador responsável, um investidor responsável e um empregador responsável. E, portanto, e aqui também tocamos estas vertentes do ESG, que é do ambiente, que são a vertente das pessoas, sejam os nossos colaboradores, sejam os nossos clientes, seja a população em geral, e depois toda a vertente da governação, que é muito importante, quer do ponto de vista legal, mas quer do ponto de vista como nós organizamos os recursos e damos visibilidade também a estes temas. E nesse sentido, posso partilhar aquilo que nós consideramos que são os pilares de uma transformação, tendo em consideração o tema da sustentabilidade. Na realidade, este modelo é um modelo de transformação que aplicamos à sustentabilidade, como muitos de nós já aplicamos assim ou parecido, se calhar noutras circunstâncias. E passa muito por, em primeiro lugar, refletir. Eu diria que um desafio que nós todos temos é perceber, como vimos, que a sustentabilidade não é apenas ambiente, na realidade é tudo, é o humanismo, é o futuro, e conseguirmos identificar na perspectiva das empresas onde trabalhamos, e agora trazendo aqui o tema para as empresas, as tendências que estão a emergir e ligá-las àquilo que são uma matriz de materialidade. E o facto de estarmos aqui várias seguradoras com um contexto semelhante, mas se calhar com pessoas diferentes e histórias diferentes, faz com que a nossa matriz de materialidade até pode ter as mesmas tendências, mas vai ser valorizada em termos de importância de forma diferente. E isso faz com que a forma como nós chegamos ao mercado e nos diferenciamos em termos da proposta de valor, naturalmente também nasça ou se reflita de uma forma diferente e seja percepcionado de uma forma diferente no mercado. Por outro lado, termos aqui presente que neste exercício nós temos de envolver e ter em consideração os vários stakeholders, os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, todo o contexto daquilo que é a própria legislação e, portanto, uma abordagem multi-stakeholder é crítica. Nós não podemos olhar apenas para dentro, temos de olhar para fora. E temos aqui uma perspectiva de longo prazo, porque o nosso objetivo é continuarmos a ser uma espécie viável no longo prazo. Portanto, aqui no fundo temos um primeiro layer de assessment e de gap assessment, para que, em função daquilo que vão ser estes nossos princípios orientadores, comecemos então a planear e a implementar. E neste planeamento e implementação, o tema da governação é crítico. Nós temos claramente dentro da empresa um patrocínio daquilo que são a gestão de topo e os líderes, e termos uma função de sustentabilidade claramente residente numa área que deve ser transversal, é muito importante. E aqui nós falamos de um guardião da sustentabilidade, mas não um responsável da sustentabilidade, porque esta área transversal, enquanto guardiã, é muito relevante para dar esta materialidade, esta importância ao tema, mas a responsabilidade sobre os temas da sustentabilidade é uma responsabilidade de todas as áreas dentro da empresa, e já vimos aqui contributos dos investimentos, da subscrição, do risco, também no desenvolvimento de produtos, portanto, na contabilidade, enfim, é uma responsabilidade de todos, e isso é um elemento muito importante, e é também por isso que é
tão relevante este tema da cultura e da gestão da mudança. Portanto, como em qualquer tema transformador, as pessoas têm de entender qual é a relevância destes temas para si próprio. E, portanto, eventos como estes que promovem a literacia e os temas da sustentabilidade, que estamos aqui a fazer a porta aberta, também são muito importantes que ocorram dentro de cada uma das empresas, e a promoção da literacia é de facto crítica para nós compreendermos a importância do tema e conseguirmos revermos como é que nós, no âmbito das nossas atribuições, conseguimos contribuir para a resolução destes desafios. E é com base nestas vertentes que então nós vamos começar a poder construir produtos, processos, enfim, transformadores e diferentes. E a questão que se põe é, na concepção de um produto, por exemplo, este produto contribui para algum dos ODS, é um produto verde, é um produto social. Nós temos aqui uma panóplia evidente de produtos que respondem àquilo que nós vimos que são os desígnios da sustentabilidade. Existe o gap da segurança social e das reformas, existe o tema daquilo que é a invalidez, e nestes dois temas, a parte de vida e em particular os produtos financeiros são parte da solução para respondermos a estes gaps. Existe todo o tema do envelhecimento, da longevidade, da saúde, onde nós conseguimos também responder, temas da mobilidade e do ambiente com produtos automóvel, proteção ao nível dos multirriscos. Portanto, efetivamente, a atividade seguradora está no core de todas estas coisas e tem um contributo super importante para conseguirmos ultrapassar estes gaps de proteção que as pessoas têm. Mas não só conseguirmos responder, mas responder de uma forma que seja transparente, simples, fácil para as pessoas e apostando muito na prevenção. É também o caminho que não só a tranquilidade, mas as seguradoras no nosso mercado e noutros mercados têm vindo a fazer, que é o caminho da prevenção. Muitos nós queremos, obviamente, minimizar os riscos e as suas consequências quando eles acontecem, mas a prevenção é o melhor remédio. E num contexto onde muitos dos riscos, nomeadamente os riscos climáticos, que em algumas circunstâncias dificilmente previsíveis e com efeitos catastróficos muito grandes, portanto, o autosseguro, o investir para que, em caso de oclusão de uma situação catastrófica, os efeitos perniciosos da mesma sejam menores, é também uma responsabilidade dos consumidores, das empresas, e isso é algo que nós temos de conseguir fazer passar ao mercado. Neste contexto, acho que temos muitos desafios. A tecnologia é aqui crítica na análise dos dados, na possibilidade de tornarmos os processos cada vez mais digitais, mais rápidos, porque no final do dia a equação passa muito pela redução na utilização de recursos. Quando nós falamos nestes temas, ouvimos falar muito sobre a neutralidade carbónica, que na Europa foi colocada como uma ambição para 2050, mas a neutralidade carbónica não se atinge com compensação de emissões de gases. Isso é importante numa primeira fase, mas a compensação também vai significar custos para as empresas e, portanto, enquanto nós estivermos numa lógica apenas de compensação, efetivamente vamos ter novos custos que habitualmente não incorporávamos na nossa conta de demonstração de resultados, mas vamos ter de comprar direitos que permitam a compensação. E, portanto, na realidade, substituir um custo por outro não é em si só o caminho. Portanto, nós temos efetivamente de reduzir a utilização de recursos energéticos, de tempo, para que consigamos fazer mais com menos. Isto é um enorme desafio. Em último lugar, tudo aquilo que não se mede, não se gera, o poder dos KPIs.
e cada empresa tem de, em função daquilo que é da estratégia que delineou, dos produtos que lança e dos processos que implementa, no fundo definir os KPIs que são relevantes para promover esta transformação, porque efetivamente os KPIs servem um bocadinho como a nossa bússola mais de maior proximidade e fazem-nos avançar numa determinada direção. E, portanto, definir os KPIs certos, por exemplo, de inclusão, equidade salarial, redução das emissões de carbono, é muito importante, e nós, efetivamente, ao definirmos estes KPIs, o grau de ambição que possamos pôr neles também vai fazer com que nós nos desafiemos internamente, mas desafiemos também os stakeholders com quem nos relacionamos, e nós somos grandes consumidores ao nível da cadeia de fornecimentos, por exemplo, das oficinas, dos reparadores ao nível de edifícios e de casas, e portanto de imensos materiais, e portanto na realidade o grau de ambição que nós pomos também o vamos transmitir em toda a nossa cadeia de fornecimentos. Isto acontece com o nosso setor, como acontece com o setor da banca, e com enormes impactos também sobre aquilo que há de ser a concessão de crédito e, portanto, também a possibilidade das empresas permanecerem viáveis no desempenho da sua atividade, e, portanto, acho que com tudo isto, acho que podemos efetivamente concluir que a sustentabilidade é um tema estratégico, é um tema do dia-a-dia, temos enormes desafios de literacia, de custos. Efetivamente há aqui um desafio de custos, porque são custos que habitualmente não estão, como eu disse há pouco, incorporados no P&L das empresas, e nós aí estaremos mais avançados, mas se nós pensarmos em todo aquilo que é o nosso contexto de empresas, sobretudo micro e pequenas empresas, isto vai ser transformador, muito importante, e as empresas têm de começar a perceber que este é mais um elemento a terem de gerir de forma crítica nos anos que aí vêm. Portanto, agradeço a todos. Gostava também de partilhar alguns exemplos internos, nossa, é apenas um apontamento, onde nós efetivamente trabalhamos aqui algumas iniciativas tendo em conta as megatrends e o modelo de ESG, o lançamento de seguros para carros híbridos, a instalação de painéis solares no nosso edifício, que já permite que nós tenhamos uma poupança da fatura energética de cerca de 10%, também a alimentação sustentável, e temos iniciativas com os nossos colaboradores em que nós financiamos parte da refeição em 50%, se eles optarem por refeições vegetarianas, e portanto também introduzir as pessoas, lá está, à utilização de menos recursos e à preservação da biodiversidade. Portanto, a lógica da prevenção na saúde, por exemplo, com um lançamento recente de um programa de oncorrisco com a Fundação Champalimau, ao nível daquilo que é a nossa presença de voluntariado e o devolver à sociedade, um acordo recente no âmbito de Human and Safety Net com as aldeias SOS, e também aquilo que é o bem-estar dos nossos colaboradores com os temas de saúde mental, a renovação de colaboradores com programas de trainees e a capacitação das pessoas e das lideranças, e depois todo o tema da governação e o associativismo em instituições como o GRACE ou o BCSD, que muitos de nós também fazemos parte, mas que é muito importante por esta partilha, portanto, e que de facto este é um caminho que se faz partilhando uns com os outros, e era isto que eu também gostava de assinalar, e mais uma vez agradecer o convite, e claro que estou disponível para responder às questões que têm, e obrigada. Susana, muito obrigado pela sua apresentação. Tivemos aqui então 3 intervenções, 4, se contarmos com a John Scott, muito interessantes, sobre áreas muito distintas dentro do setor segurador, o que por si só é uma prova de quão transversal o tema da sustentabilidade é dentro do setor em particular, mas podemos extrapolar isto facilmente para outras organizações e para a sociedade como um todo. Nós nesta fase tínhamos aqui tínhamos planeado
algumas perguntas e respostas. Já sei que não há perguntas do lado dos colegas que estão na sala virtual. Nós também já estamos a estender um bocadinho o tempo, e nesse contexto, se calhar, vamos agradecer a todos, vamos passar por cima desta parte das perguntas e respostas. As intervenções, penso eu, que também já foram extensas e já aprofundaram alguns temas que dará espaço para não haver muitas questões, e neste sentido passaremos então para o encerramento, que será efetuado, não como estava previsto, mas pelo Presidente da APS, José Galamba de Oliveira. Obrigado. Obrigado também a todos os intervenientes nesta sessão. Foi bem interessante algumas das apresentações que tivemos a oportunidade de ver. Como ficou bem patente nas várias intervenções efetuadas, a sustentabilidade é de facto um assunto incontornável nos anos vindouros, sendo um tema cada vez com maior projeção ao nível da opinião pública e que, consequentemente, está mais presente nas agendas dos decisores políticos, sejam eles nacionais ou internacionais. Aliás, isso podemos comprovar facilmente pela quantidade de nova legislação e nova regulamentação que assistimos nesta matéria nos últimos anos. Embora sejam as questões ambientais, em particular as alterações climáticas, as principais impulsionadoras deste movimento global, não nos podemos esquecer que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, como aliás a Susana muito bem mencionou na sua intervenção, abarcam também preocupações sociais e de governação, áreas que no seu conjunto são designadas pela sigla ESG. Isto transforma a sustentabilidade numa temática de espectro de atuação muito largo, muito extenso, com um dinamismo muito próprio e de onde se assistem a desenvolvimentos de fontes muito diversas que irão inevitavelmente ter impactos diretos e indiretos nas empresas de seguros. No entanto, e como na sessão de hoje deixou também evidente, a experiência acumulada e a natural proximidade entre o modelo de negócio do setor segurador, tendencialmente de longo prazo, e as preocupações com a sustentabilidade, parecem colocar no nosso setor numa posição privilegiada para contribuir ativamente para a promoção de um desenvolvimento económico e social sustentável. No âmbito desta sessão, abordámos temas tão relevantes como os impactos ao nível da política de investimentos, isto foi um tema abordado pela Linghzi, os impactos ao nível das políticas de subscrição, foi um tema mais abordado pelo lado da Doris, e de uma forma mais transversal às organizações, os impactos ao nível da estratégia e da governação, que foi um tema abordado pela Susana. Mas poderíamos, de facto, ter abordado com maior profundidade outras vertentes, onde a sustentabilidade também assume uma especial relevância no nosso setor. Por exemplo, ao nível do regime prudencial, do reporte corporativo e da conduta de mercado. São temas mais técnicos e regulatórios, mas que não deixamos para outra altura. Em todo o caso, acreditamos que uma gestão adequada das questões ESG fortalecerá a contribuição do setor segurador para a construção de um sistema resiliente, inclusivo e sustentável. No entanto, os problemas ESG são muito mais abrangentes e complexos, sendo necessário o empenho de toda a sociedade para a promoção e desenvolvimento de soluções inovadoras com impactos a longo prazo. Assim, é importante que todos os setores económicos sejam de forma concertada e que ajam de forma concertada e que, em conjunto, contribuam para a transição para uma economia mais sustentável. Para potenciar a contribuição do setor segurador para esta transição, e como muito bem o John Scott mencionou na sua intervenção, é imprescindível que existam compromissos fortes, quer por parte dos governos, quer por parte das empresas, para o desenvolvimento de projetos alinhados com os objetivos da sustentabilidade. Neste contexto, continuaremos a seguir atentamente o desenvolvimento das diversas iniciativas ESG e acreditamos que, caso sejam criadas as condições propícias, as empresas de seguros continuarão a cumprir exemplarmente, como sempre fizeram até aqui, o papel que lhes está incumbido
na promoção do desenvolvimento económico e social. A APS, a Associação Portuguesa de Seguradores, em particular, através da sua recentemente criada Comissão Técnica de Economia, de Finanças e Sustentabilidade, continuará a seguir atentamente o tema da sustentabilidade e procurará continuar a dar um contributo ativo nesta matéria, em especial naquelas áreas que afetem mais diretamente o setor segurador. Apenas para finalizar, não queríamos deixar de passar a oportunidade para, uma vez mais, agradecer o convite que nos foi dirigido pela CMVM para participar nesta iniciativa da Semana Mundial do Investidor e também para dar os parabéns a todos os parceiros que nela participaram e contribuíram para o sucesso da mesma. Terminamos assim a nossa sessão. Muito obrigado a todos os que estiveram a seguir-nos no online. Um resto de um bom dia, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.